speaker. Start question number 1, Sri Elton De Costa. Speaker, sir, I may be permitted to ask start question 1B. 1B. Yes. Submitted to the House. Speaker, sir, this is encroachment in the industrial states. Anik, I want to speak about a particular industrial state in Konkoli, which is neighboring my constituency. आणि हे जे इंडस्ट्रियल स्टेट आहा तेजे एन्क्रोचमेंट इतली जालो आहा आणि तेजो प्रभाव इतलो जाला की वी एज अ नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएंसी हॅव टू फेस टू इट. स्पीकर सर, vast tract of tenanted land adjacent to the Konkoli industrial state is encroached by the industrial units. They have violated the Land Revenue Code Act. They have not taken any sanad or started the work of expansion of industrial unit. Speaker sir, ह्यो आवाज कोंकणी इंडस्ट्रियल स्टेटी आवाज म्हणतो कितलींशीं वर्सां चालू आहा आनी म्हाका दिसता आमगे ऑनरेबल इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक खबरूय आहा, कित्याक हेच कोंकणी इंडस्ट्रियल स्टेटी लागून जायते एलिगेशन आमगेल्या इंडस्ट्रीज मिनिस्टराची जाली आनी तो जाणा कितले त्रास तेकाय जाले. आनी दीस सेम पीपल, सेम इंडस्ट्रियलिस्ट हॅव टेकन आ कुंकोळकार्स फॉर अ रायड. आनी स्पीकर सर, तूं खबर आहा कुंकोळी लोक म्हणटो कित्तो आनी हांवूय त्या शेजारी मतदारसंघ आनी आम कुंकोळकार अशें की रेव्होल्युशन कुंकोळसून स्टार्ट जाल्लें आनी म्हाका दिसता दिस विल बी अ सेकंड रेव्होल्युशन. फाटीं एक व्हिडियोय व्हायरल जालो, थोडे जाण भुरग्यांनी युथान व्हिडियोय केल्लो. हें जे एन्करेजमेंट केलें तें पचकून इतली पोल्युशन आनी इतली हाती भायर गेलां की आमगे एअर पोल्युशन जाता, आमगेलें वॉटर पोल्युशन, ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जालां. तेमी आमगेले कितलीशीं जनावरां गांव माता म्हणटाय. आज सरकार खंय गेलो? आज जरी समज गाय मोता वो कितें जाणें मात जाल्यार बाकी व्हड बोड जाता. आज तांकां लागून गांव माता मोता जाल्यार मागीर कित्याक बोड जायना? वी हॅव टू बी व्हेरी फर्म एंड एक्ट विथ अ फर्म हँड, वन फिस्ट टू कर्ब ऑल दीस पोल्युशन. आनी हें जें एन्करेजमेंट जावन जें आख्खें सगळे इंडस्ट्रीजान एन्करेजमेंट केलां तें बंद करपाक. स्पीकर सर, माय फर्स्ट स्पेसिफीक क्वेश्चन, वाय द गव्हर्मेंट इज टर्निंग अ ब्लायंड आय ऑन दिस इलिगल एन्करेजमेंट एंड मॅसिव इलिगलिटीज इन द एन्क्रोच्ड लँड बाय द वे ऑफ लँड कटिंग एंड लँड फिलिंग? Yes. Speaker sir, just before answering him, LAQ number 3B, I just want to circulate the answer. Achukon ami Central Motor Vehicle Act laile. Local ami notify kela. I want to circulate in the House so that when that comes up, they will have it before them in advance. Yes. आता आमचे माननीय अल्टन हो जो प्रश्न मांडला ताका खबर आसा हो इश्यू पयलीं हांगा फिगर जाला आनी स्पश्टपणे तरी तेणें उत्तर वाचल्या गेल्या. बी, Goa Industrial Development Corporation has currently undertaken different global positioning system survey to DSLR, the Director of Settlement and Land Records in all industrial estates to determine the encroachment in all industrial areas. आता स्पीकर सर, हे जे एन्क्रोचमेंट आहले ते आतां काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वॉन्टिफाय करपाक कितली एरिया एन्क्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. हाल्लीच आमी ही स्टडी घेतलेली आसा थ्रू ग्लोबल पोजिशनिंग, marking it in a digital manner, म्हणजे एवरीथिंग विल बी ट्रान्सपरंट. डॅशबोर्डार कळटलें कोणें एन्क्रोचमेंट केला, कितलो केला तो. आतां म्हाका दिसता हें 80% वर्क आमचें कंप्लीट जायत येयलें, 20% उरलेलें आसा. आनी वेन द डेटा कम्स ते उपरांत आमकां एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटलें. एन्क्रोचमेंट खूंय केला, दुसऱ्यांच्या प्लॉटान केला, रस्त्यार येवन केला, काय आपलीच ओपन स्पेस आसली ती मातशें वाडयला, युनिट एक्सपांड जावन एक एकदां कितें करता आपली जमीन म्हूण मातशें मुखार वयता. हें आमी रिलॅक्सेशन दितले, आमी
रेग्युलरायज करतले काय मोडपा लायतले हे आमी निर्णय योग्य तो घेतले अँड वी वील डू इट एज सून एज पॉसिबल म्हणून आमी डिजिटल सर्वे चालू आसा हे सगळें काम आमचे 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान आमचे चालू आसा आनी म्हाका दिसता 15 काय 18 ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले आसा आनी हे आमकां डेटा येयले म्हणटच आमी एक्शन घेतले कांय तुवें काळजी करपाची गरज ना. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता आमकां एक स्पेसिफीक टायम दितो कित्याक लास्ट टायमूय हो प्रश्न जाल्लो आनीक हे आतां म्हाका दिसता जो आन्सर आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला हांवूय हे जमनीचे धंदे आय एम ऑल्सो बिल्डअप हांव मुगे जमीन घेत ती मुगो सर्वे आहा मुगो प्लॅन आहा मुगो बाटा पेपर आहाय बिस्ती आपणागे मुठान भितर व्हरपा आतां इट इज करेक्ट इट इज नॉट करेक्ट they should have without having any particular plan or survey plan you cannot say this is my land go on encroaching and it is not kalchi pochuno tuka obarai orsanche and every time government is not serious on this and te kon amge kepencha मतदार संघात ते कोण येला आख्खे तेगेलो वेस्ट सगळो स्वेज ह्या ते आख्खे आमगे शेत पेडे जालें सगळें जालां एंड इंडस्ट्रियल स्टेट आहा हुंय आनी ते पावल्याय हुंय तिने सो आमी बिस्तें मुळे आम कोतोले वी आर नॉट सिरियस आनी म्हाका दिसता वेदर इज अ वील देर इज अ वे सरकारान समज तरी होरें तरी बंद करपा जाय आनी दिस आर विच पीपल आमगे गोंय हे सगळे वयले कोण गोयल आनी वेदांता ग्लोबल इस्पात ऑल दीस कंपनीज दे आर टेकिंग गोवन्स फॉर अ रायड आनी आमगे कुंकोळकारांक आनी कुंकोळकार होग रावपी न्हू आतां चड पासेस काडे म्हाका दिसता बाकीचे आमगेलो LOP सांगतलो जो आमदार बट कुंकोळकार स्पिकर तुमी पासेस पेडे कोताय कुंकोळकारांचे हे जावपा जायना अँड फ्रॉम कुंकोळी इट इज टचिंग माय केपें मतदारसंघ प्लीज एक्ट सिरियसली स्पीकर सर माय सेकंड वन मोर क्वेश्चन इज प्रश्न विचार न्ही आनी प्रश्न दुसरं खंयचं जाता माय सेकंड सप्लिमेंटरी देर आर नॅचरल कवर एरियाज कल्टिवेबल अँड इरिगेशन कमांड एरियाज ऑर्चर्ड एरियाज ऑन which IPB projects have approved 3.33 lakh square meter land of Delta Corp Limited falls under this category. My specific question is not this encroachment on nature? Whose land it is? Is it government's land? स्पीकर सर हांगा प्रश्न विचारला इंडस्ट्रियल एस्टेटांचो हांव ताका उत्तर दिता प्लीज लेट मी फिनिश इंडस्ट्रियल एस्टेटान खूंय लँड एन्क्रोचमेंट आहा आमच्या प्लॉटान एन्क्रोचमेंट जाला ते आतां आमी सर्वे करतना आमचे नदरे अशें आयला की इंडस्ट्रियल एस्टेट सोडून ते भायरूय पावलेले आसा दॅट इज नॉट विदीन आवर परव्यू बट इट हॅज कम टू आवर नोटीस आतां हेंय कितें करपाचें आमी पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटलें स्पेसिफीक केस तरी मान्य आमच्या आमदारा कडेन आसा जाल्यार आय वील टेक इट अप इन द एज पर दॅट रिपोर्ट एंड आय वील गीव माय रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली तुम्ही म्हणटा लास्ट टायम सन आश्वासन दिल्लें तेन्ना इतले तरी आमी इतले फास्ट आमी पावला ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट जाला आमी फूल कॉम्प्रिहेन्सीव डेटा घेवन तेन्नाच आमी निर्णय घेता तेन्ना आय वील टेक द हावज इन टू कॉन्फिडन्स स्पीकर सर ओके स्पीकर सर सो विदीन नेक्स्ट 3 months 6 months आतां तुका 80% काम जाला so from the last assembly to this assembly we are almost only 4 months so if within 4 months 80% जाला जाल्यार 20% म्हाका स्वता म्हयन्या भितर जावपा जाय so we are in July now by end of August everything will be clear this is what it is meant to be so by August I'm clear जातले that is what I'm taking assurance from the honorable minister speaker sir स्पेसिफीक डेट हांव दिना एज सून एज पॉसिबल म्हाकाय ते डेटा जाय आमकांय निर्णय घेवपा जाय IDC also is losing money let them get some revenue न्ही But from a minus 450 crore where which happened because of SEZ land ते कोणूच उलोवना मान्य आमदारान कोणें तो काडूना इश्यू इतले व्हडले स्कॅन्डल जाले तेन्ना पूण आमी ते आतां पॉझिटिव्हिटी हाडला 70 crore प्लस आसा आमी फ्रॉम अ minus 454 crore ते मुद्दम तुमकां सांगता सो हे डेटा आमी कलेक्ट करता एन्क्रोचमेंट खूंय आहा ते आमी पळयता आनी अकॉर्डिंगली आमी निर्णय घेतले जाता तितले बेगीन स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टराचे विश्वास आहा काम बरें केलें तेणें विदीन 4 months 80% काम जालां लास्ट एसेंब्लीसून आतां 4 म्हयने जाले तो लोगोत 20% सो टेक्निकली वॉट अकॉर्डिंग टू हिम आय शूड फील दॅट विदीन अ मंथ 20% शूड बी ओवर सो वी शूड ऑल्सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मी इट इज क्वेश्चन ऑफ कुंकोळकार आख्खे आमगे गोंयचे लोक तुगे एरिया सांगता स्पीकर सर लास्ट एक मिनट लास्ट I am satisfied with the answers what you have given me regarding my Kittal industrial state.
आता म्हाका ओन्ली फियर आहा आनी आमगे केपेंच्या मतदारसंघात ते लोकल्स आमगे किटोलकारांक नाकिऱ्यांक फियर आहा हो सेम इन्सिडंट जो कुंकोळ्या जाला आनी बाकी इंडस्ट्रियल सिटीन जाला तो कितले जावपाक ना बिकॉज द लँड इज वेकंट देर ओपन आहा हाल एन्क्रोचमेंट जायत रावतले आनी हाल तुमकां यू वील टेक इयर्स टू से दॅट माय क्वेश्चन इज माय द थर्ड क्वेश्चन इज देर इज लँड इन किटल which has remained unutilized. Based on this, what is happening now in the other industrial states, is government purposely keeping the land unutilized to encourage encouragement? To Sangila, but this is my apprehension. Because आमी इतले पयशे मोडून इंडस्ट्रियल एस्टेट हाडटा आनी आमी वेकेंट दवरता कोणा एन्क्रोचमेंट करपा जाय म्हणून हे कसली भाशा आनी कसले अरे स्पीकर सर हे कोताय न्हू केला केलो हांव त्या सांगता सांगता आमगे सरकारागे दोळे केदोंक जाताय लोकांक जमीन बीन हातरी जाताय इट नो सी वन साइड ऑनरेबल मिनिस्टर इज सेइंग एन्क्रोचमेंट केला आता डेटा कोताय बेस्ड ऑन दोज फॅक्ट्स आई एम सेइंग बसून घे no but I am saying on based on the fact what is happening no Yes. which has already happened in Kunkoli. येस बिकॉज आता मान्य आमदार आतांच एप्रिशिएट करतलो इतले बेगीन काम जाले आनी 20% उरला ते शुअर जातले आपल्या खात्री आसा म्हण आता ते खात्रेचूच ताका रावून दी आमी जाता तितले बेगीन करतले आता तेणे वेगळे वेगळे इश्यू काडला वी हॅव नोटेड ऑल दोज इश्यूज वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली येस Thank you. Sir, a joint question आमगेले. येस ओके Speaker sir, आमचे केपेचे आमदारान जायते मुद्दे मांडले. And that's because sir, I am saying with responsibility and with facts that your department is not acting on these irregularities. Speaker sir, आमी आमदार जाल्यार हिंगा almost 1.5 hours जाला. Right from day one, I have been pointing out to these irregularities. You said you would present reports, you would do several things. Nothing has happened till now. Speaker sir, आता हे discussion जेन्ना जाल्लें पयलें एक calling attention I move केल्लें. At that time I was assured by the minister, calling attention move केलो तेन्ना की बाबा all these illegalities, they are looking at it with us seriously. हेंकां इंडस्ट्रियलिस्टां आनी सगळे मनशां आपयतले म्हणून मिटींग जातली म्हणून मुखेलमंत्रीनी सांगलोलें बाबा सगळ्यांक तुमकां आपयतले म्हणून आनी एक मीटिंग जातले they will come to a decision. Now Speaker sir, why I am saying that you all are not serious. You see, Speaker sir, the total area of your industrial estate is around 191,756 square meters. Of this, you have given 12.75 lakhs to IPB. Now, the first time when I asked you this question, your reply on 10A, it says, it talks about a nodal agency. If you remember, you said, I asked you that with the amount of pollution that is happening, with the amount of encroachment that is happening, what is the solution for it? So, on 10/8, 31st March 2023, the government said that you will nominate the nodal agency in accordance with the assurance given by you on 19 January. That is what you said. You would on 19 January 2023. प्रश्न विचारा Now, हांव प्रश्नाचेर येत मरे. Speaker sir, जेन्ना माननीय मंत्रीन नोडल एजन्सी अपॉइंट कोत्मू सांगलोलें. आतां Speaker sir, जेन्ना हांवें तो प्रश्न केल्लो 19 January, LAQ number 136 today is in sharp contrast to your reply. What you say that the government has not agreed to form a nodal agency, appoint a nodal office person to monitor, control illegal activities including water and air pollution, encroachments, tax evasion in the industrial estates in Goa by coordinating with the industrial estates in various government departments. In January you agreed, now you're not agreeing. I'll place both these LAQs. Now Speaker sir, why the government is hesitating to appoint a nodal agency who can monitor, control illegal activities including encroachments in the industrial estate in Goa and coordinate with various departments? Why you agree that there is no nodal agency? No, just now you are saying it doesn't fall under your purview, it falls under Revenue Department. Pollution issues comes under PWD, Environment Minister. How are they allowed to just run away with these illegalities? Why, when you said you would form a nodal agency, why you are giving me an answer that now there is no need? Yes. Because sir, I think the Honorable
leader of position, is tying himself up in knots. By nodal agency, it means seeking the cooperation of all departments concerned. That is what I meant when I said that. And for his information, I called all the departments concerned, including the pollution control department, and they gave a detailed presentation and answers to whatever his queries were there. As far as pollution control measures, as he was always bringing up in this house, it was very, very clearly explained as to what measures have been taken to mitigate and see that pollution in Konkolim Industrial Estate, which was there in years, does not take place. Even today, every issue is being very carefully monitored. I remember at that point of time, Speaker Sir, he had brought the issue of the fishing industry as well. They are supposed to get labor from outside. They are supposed to cause the pollution. We went detailed into this particular thing. In fact, the managing director of IDC went personally. I sent him to inspect and report back. Our thing was fishing industry, that is a huge export potential. It exports and it is a seasonal industry, and they get labor from outside during that particular point of time. Even there was an issue as to how laborers can stay there. Even this we are going to solve in the long term by creating places for having various amenities, including housing for them. तेन्नाय हांवें सांगिल्लें, हे लोकां तरी ते सांगता इंडस्ट्रियल एस्टेटान रावपा दिनाका म्हूण तेन्ना सांगताले, पोल्युशन करता, तांकां गांवांत सोडल्यार दुसरेच भाशेन प्रॉब्लेम एकदां निर्माण जाले, कित्याक तेंचें कल्चर दुसरें आसता, आमचें कल्चर दुसरें आसता. सोशल टेन्शन नाका म्हूण आमी तांकां परमीट केल्लें आसा आज पर्यंत. बट लायक लॉंग टर्म सोल्युशन आमी काडटा. We are seized of the matter. म्हणून ही सर्वे जी चालू आसा, it will give us data of everything that actually matters in the formulation of policies and as to how we will move forward. I will take you also in confidence, so you don't have to worry on things which as if nothing has happened. आता nodal offense ते agency म्हणटा, our nodal person is our honorable chief minister. All of us, as you said, pollution येता, revenue येता, industries येता. It is ultimately a collective responsibility from all of us. So if you talk of a nodal person, our nodal person is Honorable Chief Minister. If it so demands that it involves multiple departments, and at that point of time, if it needs resolution, Honorable Chief Minister, I will tell him to call the meeting and solve the issue. If you have any specific, bring it to my notice. If it so warrants, I will call that meeting. So where is the problem? Speaker sir, Mantri, I specific insalne. It was on January, तेणे उत्तर दिलां की nodal agency appoint kotmo. Agency, chief minister is okay. Speaker sir, you have to admit that you have not appointed this nodal agency. Let us not put the blame game. I am not putting the blame game on you or any department specifically. What I am trying to say is, despite of you giving an assurance, you are now talking about surveys, but what has happened, illegalities still continue till your nodal agency is formed, till your survey is done. Massive illegalities are continuing. Speaker sir, je Mantri kode now sangpak sotta. Now your reply on 31st March 2023, I am coming specifically to Konkolim Industrial Estate now. Speaker sir, they are given 9,72,325 square meters of total area in the Konkolim Industrial Estate. Now, Speaker sir, some units have their own wall. Tunge wall aheti, you all have no records. You all have your reply states that the industrial units who have been plots and have constructed their own fencing and compound walls, and the department does not have any relevant plan, any drawings of each unit in digitized form. You have absolutely no record. You have been industries minister in the past also. But I'm not saying anything about the past, but presently this department is sleeping. Why? I'll tell you. Speaker sir, now if you look that you agree that there are illegalities all over the state, that they have encroached. These areas, especially in Konkolim, they have gone into agricultural lands, paddy fields, and they are just dadagiri cholya, Speaker sir. And I had told you that it will be a law and order situation. Now the Home Minister is not day to day. Honorable
environment minister is there, revenue minister is there, you are there. Why are you all not coordinating? Come out with some solution. When this progress mota, you have said that you have done some survey. 80%, you said 18 reports are ready, correct? You said 18 reports are ready. Why in my reply you didn't give? You said that you should have given me that 18 reports. I asked, Elton also asked, if you said 18 reports are replied, on the other side you say, you should have given the completed reports. Why you didn't give me those reports? Speaker sir, हो एक serious issue आहा. जे आज आमी कुंकोळकारांत जे एल्टनान सांगला ते हांव रिपीट कोना. But we will, law and order situation will take place and this will be a major disaster. I request the Honorable Minister, I am very serious, it is coming to my constituency. I will not tolerate any form of these illegalities. We will see, it is my duty to be a law-abiding citizen. But tomorrow when the people come on the ground, we will go there and a racket will be created. I request you, another time I request you, please look at this. There are very serious issues there. Absolutely, you are talking about 200 to 300 laborers. Amche revenue minister andila. Now you are planning to come with a policy to regularize these irregularities, to protect these outsiders. We don't want them. You don't have a policy now, act now. When will your policy come? Just act on it. Yes, direct प्रश्न विचारा तुम्ही. So when will, if it is illegal, why are you not acting? I understand you're saying it comes, ये भाईलेमुनी saying हम dictate कोता है. हमके आके गावा इतलो वास है था. इतले ये fish mill जाऊं सगले ETP plant गात मुटाले. काय ना. सगले गोबर. काय हकत आमका answer मेटा आणि काय जाईना माहिती नंतर. So I request you, you're a senior member. Please take this seriously because I will take it very seriously. I was waiting for the assurance. The Honorable Chief Minister told me that you told me we will take a meeting, try and get it sorted, but there's absolutely nothing happening. Let it be. I am very transparent. Opposition leader प्रश्न विचारा तुम्ही. When ये जे survey report जो हा, or survey report, जो OTRA report है, you please table that. You said 18 reports are ready. And when will you come? If you are going to come with a policy, are you going to plan to regularize all these guys? 200-300 जे laborer रावता है. एकाच बरोबर कितले प्रश्न विचारता तुम्ही? 200-300 laborer रावता है. जे मंत्रीन मागा दिसता सर जबाब दिसो. Yes. Because sir, म्हाका एकूच समजना कितें इतलो एजिटेटेड जाता आमचो मेंबर आनी इमोशनलूय जाता. हांव समजपाक शकता, म्हाका कारण खबरूय बीन आसा, पूण ह्या हावजान हांव सांगपाक सोदना. हे कुंकोलीम इंडस्ट्रियल एस्टेट काल पयर येवना, हे पयलींसून आसा. आतां इरेग्युलरिटीज जे आमी म्हणटा, आमी प्रत्येक 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान थोडे प्रमाणान, थोडे कडेन मायज प्रमाणान इलिगॅलिटी आसा. आनी इलिगॅलिटी म्हळ्यार कितें? दीस इज एक्चुअली वॉट फॉर फ्लावटींग सम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग रुल्स, म्हणजे सेटबॅक सोडपा जाय आसले थिंगा मातशें एक्सटेंड केला असले. दुसरो विशय येयला, राधा 1 मिनिट. दुसरो विशय तेणें काडला की इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया सोडून आतां आमकां सर्वे करतना आतां मान्य एल्टना जबाब दिता आसतना सांगिल्लें, वी स्लायटली दे हॅव गॉन इवन आउटसायड द इंडस्ट्रियल एस्टेट. नाव तें डेटा आनी तें इन्फॉर्मेशन आमकां आतां येयला विथ द डिजिटल सर्वे. हेजे हुणे तूं सांगना ते गांवान पावले, शेतान पावले, खूंय पावले ते. म्हणून हांवें ताकाय सांगिल्लें, स्पेसिफीक केसीस आहा आमकां बरय, वी वील टेक एक्शन, वी वील कम देर इफ नेसेसरी विथ द रिस्पेक्टीव पीपल. But it should not be the case, एक export oriented unit, which I think the fish export only Goa gives something like 30,000 crores if I am not mistaken. And it is a seasonal thing what happens from Goa. Are we going to disturb them? आणि जे तुवें हांगा फ्रेज हाडला, ते भायले लोक आमकां नाका अशें म्हणनाका. भायले भितरले हिंगा करपा तूं वचनाका. एक मिनिट. हांवें स्पश्टपणे क्लियर सांगला, आमकां ते लोकांची गरज आसा. आमी तांकां गांवान सुद्दां सोडना, कित्याक तांकां इंडस्ट्रियल एस्टेटानूच दवरता, कित्याक गांवान गेल्यार दुसरे भाशेन प्रॉब्लेम हांव जाणा कितें निर्माण जाता ते हांव हिंगा हावजान तें सांगपाक शकना. ताका खबर आसा. आतां थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट गोडी तेणें आपयल्या, ताका समजणी दिना आसतले, ताका वचोन मेळना आसतले.
म्हणून तुझी ग्रीव्हन्स आसपाक शकता हांव तांकां सांगता स्पीकर सर व्यवस्थितपणे तुका मेळना मंत्रीन ते जो जरी तुझे ग्रीव्हन्स आहा ते तुझे ग्रीव्हन्स आहा तुका कोणूच मेळना आनी आमदार म्हूण तिंगा हें करना म्हाका तांकां सांगचें पडटलें हांव बाब रिजनलाकूय सांगता तांकां सांग म्हूण बाबा युरी वचोन एक्सप्लेनेशन मिनिस्टर ताका ते इंडस्ट्रियलिस्ट ताका मेंडी प्रश्न आय विल मीट Yes. आयक मरे स्पीकर सर आतां जो आमदार हो मंत्री भाशण दिता तेणे आश्वासन दिल्लें की मुख्यमंत्रीन सांगलोलें की मिटींग वूड बी टेकन इन लास्ट 3-4 म्हयने जाले सगळे आपयन आतां वन इंडस्ट्रियल यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एनक्रोचमेंट्स I charge that there is encroachments of almost 30,000-40,000 square meters of land. Opposition leader. What 30,000? Opposition leader. Question is that. Question विचार न्ही. Question विचार न्ही. 30,000, 40,000 square meters of land. 200-300 laborers staying illegally there. You're talking about the fish industry. The fish industry, there is no proper ETP plants in place. All failure. That means whatever pollution is doing, people in the Yes. neighbor, they should die. let me sit Yes. Wait, I'm asking, you know, let me You're finish. asking I'm multiple asking, questions. you sit down. Why? You say, I'll tell you, I'll finish. Opposition leader तो specific प्रश्न विचार. I believe that you announce when this JF or report to how many days, how many months, how many years will it take you to get your policy framed, to get these illegalities curbed? Specifically because Elton spoke, we spoke about Konkolim, but this is happening all over the state. When Yes. and when it Specific comes, प्रश्न विचारा. you please make sure that it is transparent. You come to the Konkolim industry, we will go together. Opposition You leader. come, I will show you the Opposition leader specific प्रश्न विचार ना. Answer सर दे. 1 तारखेर डिमांड आसा तेन्नाय तो हेच रिपीट करतलो प्रश्न कालार 1, 2 वा 3 वा 4 प्रश्न विचारपाक जाय तेणे म्हाका दिसता 20-25 क्वेश्चन विचारले हांव आन्सर करपाक रेडी आसा स्पीकर सर पण हांव एकूच ताका सांगपाक सोदता सुरवातेसून हांवें सांगलां जेन्ना डिजिटल सर्वे जाता आमकां म्हायती मेळपा लागला आनी आमचे कडेन म्हायती आसा 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान 18 आंकड्याचेर आमी मुखार पावले आतां आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटान भायरूय पावले तो म्हूण सांगता आमकां ऑलरेडी तें खबर आहा Yes. कितें एक्शन घेवपा जाय कशें घेवपा जाय आय विल टेक द हाऊस Yes. इनटू कॉन्फिडन्स कांय एक्शन घेवना अशें तेणें म्हणपा जायना स्पीकर प्रश्न क्रमांक 2 श्री You have दिगंबर only कामत. done a survey report. प्रश्न क्रमांक 2 श्री दिगंबर कामत. Action घेतलो ते चोया तूं कितके action घेतलो. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, start LAQ number 2A. 2A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Yes. Speaker sir, हो प्रश्न पळय आहा हो सगळ्या गोंयकारा कडेन सामको निगडीत आसा म्हणजे गोंयकार दे आर लिंक टू दीस बिकॉज फीश नुस्तें हें आमच्या सगळ्यांचें मेन जेवण आज नुस्त्याचो रेट पळय जो पावला तो पळोवपाचें ना पयर म्हाका एकलो मेळपा लागलो तो म्हणपालो पॉम्फ्रेटी घेतलो कितेंय घेतलो जाल्यार आज सादारण मनशाच्यान त्यो घेवपाक जायना विसवण घेवपाक जायना अशी परिस्थिती आहा आनी म्हणून म्हाका याद जाता की कांय वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान एक स्कीम लॉन्च केल्ली रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स गाडयो ते घेवन सोसायटीक आनी इंडिविज्युअल कोणी ग्रूप आसलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांत दिताले आनी तातूंतल्यान फीश घेवन जेटीचेर साकून हाडून ते वेगळे कडेन विकप म्हणजे सबसिडायज रेटान 2 वरां भितर गाडयेचें नुस्तें काबार जातालें आतां म्हाका हांगा रिप्लाय कितें मेळ्ळा नो एक्सपेंडिचर हॅज बीन इनकर्ड ऑन द फीश मोबायल व्हॅन फ्रॉम इयर 2000 म्हाका एक प्रश्न म्हणजे ही स्कीम इतली बरी स्कीम चलताली कित्याक म्हाका याद आसा तेन्ना आमी तेन्ना डिमांड केल्लो की SGPDAच्या मार्केटांक सुद्दां भायर सायडीक खंय तरी आनी दवरप आनी थंय विकप आनी लोकांची गर्दी पडटाली कारण तांचो रेट खूब कमी आसतालो 2 वरां भितर नुस्तें काबार जातालें म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा की ही स्कीम तुमी जर बंद केली जाल्यार कित्या खातीर बंद केली जी स्कीम सर्वसामान्य मनशा कडेन निगडीत आशिल्ली सर्वसामान्य मनशाक सवाय रेटान नुस्तें मेळटालें ही स्कीम तुमी बंद कित्याक केली कारण कितें आनी कित्याक तुमी ती रिवायव करना मंत्री. Speaker sir, ही जी स्कीम असली अंडर नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आणि ती स्कीम असली ती थोड्याच कालावधीक असली 3-4 वर्सां सो त्या टायमार सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमीन 2015-16 आमी 5 मोबायल व्हॅन दिल्ले आणि त्याच्या उपरांत
2018-19 4 दिल्ले आणि ते 2019 ही स्कीम बंद जाली आणि ही सेंट्रल स्कीम असल्या कारणान आमी ती रिवायव करूंक शकना स्टेट गव्हर्मेंट. तेज्या उपरांत आतां नवी स्कीम येयला प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना. तितून नवी स्कीम आहा तितून ते लोकांनी घेवं शकता जेवना जाय ती. स्पीकर सर म्हाका जो रिप्लाय दिला तातूंत आतां ताणें सांगलें पळय 9 गाडयो तांणी ते चलयताले 9 गाडयो अलॉट केल्ल्यो आनी त्यो वेगळे वेगळे कडेन आशिल्ल्यो म्हणजे रायट फ्रॉम तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां एक आशिल्ली माशें पैंगीण पोळें लोलयें शेळें मोकळ माशें आनी पैंगीण म्हणजे त्या भागांतल्या लोकांक सुद्दां कितें नुस्तें परिस्थिती हें आसा तांकां नुस्तें म्हणटा तें कितें खावपाक मेळटलें हें सारकें. आनी आमी ती स्कीम तेन्ना एप्रिशिएट केल्ली. म्हाका याद जाता की हांव मडगांव PDAच्या मार्केटांत सुद्दां एक व्हॅन दवर म्हूण सांगिल्ली तांकां दिसाची आनी ते कितें काबार जातकीर वचून ते परते हाडटाले तांचो अरेंजमेंट चलतालो बरो. आतां ही स्कीम तो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पयशांचेर चलताली आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान फंडींग बंद केलें म्हणून ती स्कीम बंद केली. म्हजो प्रश्न कितें इतली बरी जर इनफॅक्ट आमी तेन्ना स्पिकर सर गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें थोडे स्टॉल्स ओपन करा. कर्नाटकाक बी स्टॉल्स आसात. कोऑपरेटीव कोण आसता पळय संस्था त्यो स्टॉल चलयता गव्हर्मेंट तांकां सबसिडी दिता. त्या स्टॉल्साचेर बोर्ड मारिल्लो आसता खंयचें नुस्तें कितल्या रेटान मेळटा. इट इज दॅट सबसिडायज रेट. आतां सेंट्रलाचे पयशे ना किंवा सेंट्रलान एक स्कीम बंद केली म्हणून तांणी तें हें सगळें बंद केलें. आतां हे तो म्हणटा 9 गाडयो हे चलयतात. हेज गव्हर्मेंट एनी मेकानिजम टू चॅक ह्यो गाडयो खंय आसा त्यो खरेंच नुस्तें दिता काय कितें आनी नुस्तें दिता जाल्यार कितलें नुस्तें ते म्हयन्याक किंवा दिसाक विकतात हाचो कितें मेकानिजम आसा सरकारा कडेन. स्पीकर सर आमी जेन्ना हे व्हॅन दिल्ल्यो त्या टायमार तांकां MOU केलो तेंचे कडेन की तेंच्यांनी सेल्फ मेंटेन करप बाकीचो खर्च तेंच्यांनी करप. फक्त वर्सान एकदां दोनदां आमी तेंचेर इन्स्पेक्शन करता आनी तेंचे डॉक्युमेंट्स जे आहा आनी नुस्तें दिता ते सारकें आहा इतकें आमी तेंचे चॅक करता इन्स्पेक्शन करून. तेज्या पलीकडे आमी तांकां तेंचे म्हणजे डे टू डे बिझनस कितें चलता तें आमी तांकां विचारूंक शकना. तसो आमी MOU केला. व्हॅन तुमच्यो व्हॅन हय गव्हर्मेंटान दिल्या. गव्हर्मेंटाच्यो तांकां दिल्यात. पयलीं ते चलयताले स्कीम बंद जातकीर तांकां दिली ते मेंटेन करता. पूण ते खरेंच सबसिडायज रेटान नुस्तें दितात काय आपलो प्रत्येक इंडिविज्युअल धंदो करता हें कोण चॅक करतलो. स्पीकर सर स्पीकर सर ते जेन्ना नुस्तें व्हरता नुस्त्याचे रेट जे आसता ते वेरीज आसता दिसा दीस आनी ते जेन्ना मार्केटान व्हरता ते ताजो त्या दिसा त्या हितूनसून व्हरून ते सप्लाय करता आनी टेंटेटिवली तेचे रेट बीन तपासतात आमी. ना कितें तरी मेकानिजम आसपा जाय न्ही. नाही इन्स्पेक्शन आतां स्पीकर सर ही गाडी पोळे सिकेज फीश फार्मींग कोऑपरेटीव सोसायटी लिमिटेड तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा. हांव नकळो तुमी केन्नाय पळयलां तुमकां खबर आसा की अशी एक व्हॅन तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा भोंवता. पयलीं आशिल्ली आतां दीस पडना. पयलीं आशिल्ली म्हणटा. ना तेच म्हणटा म्हणजे मेकानिजम कितें आसा चॅक करपाक अशें म्हटलां हांव. आतां तुमचीच कॉन्स्टिट्युएन्सीची तुमी म्हणटा हालीं काय दिसना ती खरी आसा काय नाही चॅक तरी करचें ताणें आपल्या कोणाकी स्टाफाक धाडून. स्पीकर सर चॅक केल्ले आहा प्रत्येकाचे वर्साक 2 इन्स्पेक्शनां केल्ले आहा आमची. दोन इन्स्पेक्शनांनी जावपाना तें म्हणजे म्हज्या कोतान 2 इन्स्पेक्शनां जावपाना. एटलिस्ट कोण तरी एकलो अपॉयंट करून ताणें म्हयन्याक 2-3 खेपेक चॅक करपा जाय तो खरेंच नुस्तें विकता काय कितें. आनी नुस्तें नाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर ते कमर्शियल बेजिसाचेर विकतले. हे कमर्शियल बेजिसाचेर विकपा खातीर न्ही. हें आमी म्हणलें मातशें सवाय रेटान मेळचें म्हणून नुस्तें नाजाल्यार कमर्शियल रेटीन हांव मार्केटांत घेतलो आनी म्हजें प्रॉफीट जोडून हांव विकतलो ताका कांय अर्थ ना. देन द स्कीम ही फेल्युअर जातली. हो म्हजो एक प्रश्न. हें चॅकींग सारकें करचें. दुसरें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची बंद जाली स्कीम अत्यंत बरी. हांगा आमदार जितले हावसा भितर आसा तांचो सगळ्यांचे म्हज्या कोतान मागणी आसतली की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक व्हॅन घालची म्हणून. आसपाना विचार सगळ्या आमदारांक विचार. प्रत्येक जाण म्हणटालो कारण ही खरी बरी स्कीम आशिल्ली. प्रत्येक जाण म्हणटालो मिनिमम एक व्हॅन तरी घालचें म्हणून. आनी भुरगे किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तयार आसा मुखार येवन करपाक हें काम. म्हजें म्हणणें कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम जर बंद केली जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान घेवचें मरे. स्टेट गव्हर्मेंटान नुस्तें हें इम्पॉर्टंट न्ही. आमी म्हणटा नुस्तें म्हारग जालां लोक सगळे जाण नुस्तें खाता आनी हालीं नुस्तें मेळत ना. 5 स्टार हॉटेलांक लागून सादारण मनीस नुस्तें खावपाकूच शकना. तो मागीर ते बारीक वेल्ल्यो ताल्ले आनी कितें असले बाबडे खाता भुरगे. थोड्या घरांनी प्रश्न तेच सांगता का स्टेट गव्हर्मेंट आपूण स्वता चालू करतले का म्हणून. येस स्पीकर सर
जे ऑनरेबल सिनियर मेंबरान सांगला प्रमाणे आम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रिव्यू करची म्हणून मागता, पूण त्याच्या बदलेक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन कितक्याय नंबरांनी आमी 40-60 आनी ST-SCक ताका जास्त आहा 60% सबसिडी आहा. तेन्ना म्हाका दिसता नवे कोण आसा पळय ट्रेडर जावपाक हेंच्यांनी धाकटे रिक्षा मोटरसायकली बीन घेवच्यो ते सोंपें पडटलें. आनी जी तेंनी रिक्वेस्ट केला वील आस्क द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू रिवायव द स्कीम. स्पीकर सर मिनिस्टर म्हणटा पळय रिक्षा आनी मोटरसायकली म्हणून तातूंत कांय तशें अर्थ ना स्पीकर सर. ताका एक तर फीश विकपी स्टॉल आसपाक जाय सबसिडायज रेटान किंवा फीश विकपी रेफ्रिजरेटेड व्हॅन आसपाक जाय. म्हज्या कोतान हांव परत मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवचें बजेटान कितें प्रोविजन करपें. यू स्टार्ट वीथ 10 व्हॅन्स. एक 10 व्हॅन स्टार्ट करा मरे पयलीं. आशिल्ले न्ही त्यो बरें चलताले न्ही. 10 व्हॅन तरी स्टार्ट करा मागीर वाडया. स्पीकर सर जी स्कीम आसली ती 100% फ्री आसली पूण ती तशी दिवपाक जाता काय ना पूण रिवायव करता एग्जिमायन करता आमी रिव्यू मागता आनी त्या प्रमाणे वील सॉल्व. उल्हास स्टेकर. स्पीकर सर आमच्या नावेली मतदारसंघात हे मोबायल व्हॅन नुस्तें विकताल्यो पूण आयज दिश्टी पडटा की त्यो गाडयोच गायब जाल्या. सो हेची चवकशी जावपाक जाय कारण ह्यो गाडयो आनी कित्याक तरी यूज जाता काय ही चवकशी करपाची गरज आसा. आनी सरकारान हे बारीक लोकांक जर सवाय नुस्तें मेळटलें जाल्यार सरकारान एक स्कीम करून हे व्हॅन सिस्टम परतून सुरू करची अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी ह्यो व्हॅन्स ह्यो गायब जाल्या हेजी मातशी चवकशी जावपाक जाय. गायब जाल्यो. स्पीकर सर आमी लक्षात घेता ते आतां ऑफ सीजन आसल्या कारणान दिसना. येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. म्हाका इतलेंच विचारूं जाय ही स्कीम जेन्ना इंट्रोड्यूस केली गव्हर्मेंटान सरकारान हेचेर स्टडी केला काय की खरी जी फायदेशीर जाली काय कितें स्टॅटिस्टिक्स आसा काय. आतां आमचो सिनियर कलीग म्हणटा ती रिवायव करूं जाय पण गव्हर्मेंटा कडेन जर रिपोर्ट ना ही सक्सेसफूल जाली लोकांक फायदो जाली कोणाक तरी स्किमीचो फायदो जावंक जाय जाल्यार ती रिवायव करपाची आसा. अशी गव्हर्मेंटा कडेन कितें स्टडी आसा काय डिपार्टमेंटा कडेन कितले स्टॉल दिले दिसाक कितले नुस्तें विकताले कितल्या लोकांक त्याचो फायदो जालो खरेंच लोकांक कॉस्ट टू कॉस्ट नुस्तें मेळटालें हे सगळो स्टडी केल्लो आसा काय गव्हर्मेंटान. स्पीकर सर ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमचो चॅक आसाच आनी हेज्या बदलेक ह्यो हार्डली टोटल 9 व्हॅन्स दिल्ले आहा आनी गोंय आमचें तशें 40 मतदारसंघ आसल्या कारणान हे सगळे कडेन ना. आनी ह्यो ज्यो दिल्ल्यो आहा ह्यो सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी सोसायटीजांक दिल्ले आहा. सो एज पर सोसायटीक दिल्ल्या प्रमाणे ते सारके वेवस्थीत चलताच पूण ज्यो जाय तश्यो ना ते सांगल्या प्रमाणे तेजेर लक्ष दिवन आमी काम करता. येस स्टार क्वेश्चन नंबर 3 श्री वेंजी वेगस. Star question number 3A. Speaker sir, ए the duties and functions of village panchayat secretaries and gram sevak. एक मिनट जस्ट वन मिनट 3A. इतलो इम्पेशंट जायनाका. All Because the video- answer is as per submission to the house on computerized Yes. sheets. Speaker sir, answer provide केल म्हाका annexure A आणि the duties what is as per the Panchayat Raj Act. Speaker sir, आज हिंग कित जाता की विलेज पंचायत सेक्रेटरी आहा तेका आमी अपॉइंट करता आसतना तो ग्रॅज्युएट अशें म्हणून तेका आमी एक अपॉइंट करताय आनी आमगेलो ग्राम सेवक आहा ग्राम सेवक आमी अपॉइंट करता आसतना तो एक 12th स्टँडर्ड मिनिमम आसता आनी ग्राम सेवकाच्यो स्पेसिफीक ड्युटीज एनेक्स्चरान दिल्लो आहा लास्ट पॉयंट पूण आतां हिंग कितें जाता विलेज पंचायत सेक्रेटरी जाग्यार ग्राम सेवका बसयताय आनी ही इज सायनींग ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज पंचायत सेक्रेटरी ही बिकम्स अ सिग्नेटरी सो on what basis are we putting this gram sevak in the position of the village panchayat secretary and how is this equation been worked out how can he sign when he is put there as a VP secretary it is like Yes. I want the MLA ha puda minister ke sign marpa mak galta hai chalna so how that is happening and why it is happening and we should stop this happening ani an mukar jauche nu but this is happening in big panchayats like Kolwa Bainaulim these big panchayats प्रश्न विचारले तुम्ही ग्राम सेवक मंत्री. स्पीकर सर पयले सुवातेर हांव ताका सांगपाक सोदतां परिस्थिती हांव येयला तेन्ना अशी आसली की चडशे पंचायतीन सेक्रेटरी कमी आसले कारणान डबल ट्रिपल चार्ज आसताले आनी तेन्नासून एक पद्दत जाली
means they started sending gram sevaks to the panchayat who were performing duty of panchayat secretary. आता मान्य वेनजी वियगस सांगता तशे secretaries are very important officers of the panchayat. हांव हे हाऊस सभागृहान म्हणलेले आसा. They are literally like the main secretary or chief secretary of the panchayat. इतले ते कंट्रोल करता. पूण सुरवातेक तेंचे क्वालिफिकेशन 12th स्टँडर्ड आसलेले. Like Gram Sevak. Now it is changed. The RRs have changed recruitment rules and they are graduate. पण हे जेन्ना चेंज केल्ले तेन्ना तेंची पे स्केल आहा ती लेवल 3चेर उरली. हे सभागृहान आमी एश्युरन्स दिल्ले आसा की ते सुद्दां बिकॉज दे हॅव मोर परफॉर्मिंग ड्युटीज विच यू आर ऑल्सो रेज्ड इन द पास्ट आमी लेवल 5 हाडपाक केल्ले. कांय कारणां लागून आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट हांव नको कितें लावने डिले करीत आसा. पहिले इन्फॉर्मेशन मागले वेगळे वेगळे स्टेटीनसून and it came much higher than what they will get even being put to level 5. मागी लास्ट इन्फॉर्मेशन मागले डिले करपा जाय म्हूण महाराष्ट्रा थिंगा सेक्रेटरीचे ती पद्दतूच ना. थिंगा दे हॅव सम अदर ऑफिसर्स. सो वी आर फेसिंग दॅट डिफरंट टायप ऑफ डिफिकल्टी. आतां तूं प्रश्न विचारता आमी ग्रामसेवक कित्याक घालता. आमी ग्रामसेवक थोडे कडेन चुकोन हूंय उरला आसतले. नाव वी हॅव गॉट इनफ सेक्रेटरीज. इफ यू पॉयंट आउट उमके कडेन ग्रामसेवक आसा सेक्रेटरी थिंगा येवपा जाय आय विल इमिडिएटली डू इट. And whenever you have brought it to my notice, immediate action घेतलेले आसा तेका खबरूय आसा. Okay, so no more Gram Sevaks will be sitting on the VP Secretary's chair and signing. So I think that is the assurance which is confirmed. Second, jenna hame specific injale ki what actual work they do, the Gram Sevak as well as the VP Secretary. Again, I was pointed out that it is being done as per the annexure A. आणि म्हाका आन्सर एडिशनल एक लायन घायल थिंगा की and also those assigned by various authorities from time to time including court matters. Oh answer dil म्हाका. So speaker sir, what I want to bring to the notice here is inga annexure A an gatla the gram sevak shall perform the duties and functions entrusted to him from time to time by the block development officer. So yeah, specific dilo last talk. Now these village panchayat secretaries, they are not technically sound. पण आमी तेंका इन्स्पेक्शना धाडटा. जेन्ना कसलेय सायट इन्स्पेक्शन आसता कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सायट इन्स्पेक्शन ही गोज VP सेक्रेटरी गोज. पूण जोरी तोरी जो कोणागे कंस्ट्रक्शन सायटीचे गेला कितेंय थिंग जालें आनी इफ ही गोज टू कोर्ट देन दॅट विलेज पंचायत सेक्रेटरीगे जी सायन आहा ती भायर पडटा बिकॉज ही इज नॉट टेक्निकली सावंड. कोर्टा वचना जाल्यार कांयच ना प्रॉब्लम. पूण बिकॉज ही इज नॉट टेक्निकली सावंड ही इज नॉट सपोज टू बी देर. ही इज नॉट द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. So the BDO office should have their engineer who is coming there. But the BDO office does not send their engineer. The engineer is a technical person who should be there. So why is the BDO office not sending the engineer? And from now on we want assurance that village panchayat secretary should not go for construction related or any site inspections because he is not the competent authority. Engineer should go from this and his engineer's signature should be there. Kidak kotan gel jala hal bahar pada shirpana. So Speaker sir, panchayats are local self-governing bodies and तेंकाय मातशें फ्रीडम आसता तेंचे ओन फंक्शनिंग जावपाक. आतां तेणें एक टेक्निकल मुद्दो काडलेलो आसा that because of the technicalities involved in the construction, you have to send the engineer. Wherever possible, they go under directions of BDO or as per normal functioning. आतां हांव कित्याक तो पयलो पॉयंट मुद्दो मांडलो. आमी एक पॉयंट रेकग्नायज करना. सेक्रेटरी म्हणल्यार कोर्ट मॅटर आसूं सेक्रेटरी वयता, कितें काम आसूं सेक्रेटरी वयता, मिनिट्स बरयता सेक्रेटरी, मिटींग कंडक्ट करपा एज पर वॉट एवर डिरेक्शन्स दॅट गो फ्रॉम द गव्हर्मेंट सेक्रेटरी करता, पंचायती राज डायरेक्शन फॉलो करपा जाय सेक्रेटरी करता. पूण आमी तेंचे टू एक्विप देम इवन अदरवायज वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दॅट लेवल ऑफ पे and see that they get their due as far as performing their duties are concerned. That's why I will request again the finance department, don't hold this file, clear it immediately. Number one, आता तुम्ही पळय म्हणटा टेक्निकॅलिटी लागून प्रत्येक हाऊस इन्स्पेक्शन सेक्रेटरी वयता तेन्ना आमी तरी सांगतले इंजिनियराक घेवन वच. इट विल नॉट बी प्रॅक्टिकली पॉसिबल. वी डोंट हॅव दॅट मेनी इंजिनियर्स. Wherever it is actually required, there is a problem,
then we will have to send them, because ek jana jao, when plans are approved, Speaker sir, they are approved by these architects or engineers who are authorized to do that. So where is the question of engineer from the department of Panchayat examining sarke structurally sarke asa, त्यांचे structural engineer astalo, bakicho civil engineer astalo, they give the design or the building plans and all, and accordingly it is done. Yes. I think the minister needs to correct himself, because he cannot bluntly say ki engineer na म्हणून आम्ही secretary continue करतले, because by secretary going there itself is technically wrong, because he is not giving justice to that job. He does not have the authority, neither knows the know-how ki thing kit technically check korba there. What the architect does, what that is plan is passed is a separate thing. तू किती inspection कित करून धाडला, तू technically धाडला, प्लस कितें जाता एडिशनल वर्कलोड जाता ताका, जे जाग्यार तो वचपा नाका ते जाग्यार तो वयता, आनी पंचायतींची काम जावपा जाय ते जाग्यार पंचायती सेक्रेटरी आसना. These are few things which is bringing overload. No, we have to correct these things. No, minister is saying that it is not possible. Why it is not possible? Engineer na म्हणलं कितें, engineer ना जाल्यार engineer recruit करपा जाय न्ही. You cannot say engineer na आणि आपण continue करतलो secretary. If you keep continuing setting the secretary, जेन्ना matter कोटा वयता सगळ्यांचे file भायर पडल्यो. It will have and it will delay in the person's construction job. I would still say we would need to recruit engineers if you don't have engineers for this specific purpose, and BDO needs to send. BDO's work is to send, and today because these things are happening, there is lot of additional. I will not go into that part. I will not enter the corruption part of it, but let me not go there. But I'm only concentrating on the technical part. So I would still want engineers to come there. You take time, but employ engineers, make sure where construction inspections are there, engineers should be there. Because sir, हो प्रश्न मातशे दुसरे भाशेन ताका आन्सर करता. What he is trying to say is already secretaries are overburdened. इंजिनियरा गे काम करून दी, secretary गे काम करून दी. आता सगळे जाण they feed the data. आदलो ते minutes बरयतालो तो तेम गेलो on the computer. We have already moved a file. Each and every panchayat should be given a computer operator who is a technically qualified person, even for us to move with the digital footprint in the future. एक engineer appoint करपा प्रत्येक पंचायती ही file move जाल्ली आसा. So that particular responsibility of even writing minutes will perhaps go to that other person. As far as engineer is concerned, shortage asa. I will also consider getting more people employed so that there is no shortage of engineers as well. But this is a long-term process. Vacancy create korpa jay, magir need basis ami faote engineer adpa jay. Okay, I will take his suggestion, because whatever is mentioned in the August House, it in terms of an assurance, it gets translated into action. So I would rather consider it as a positive point for me. कि आनी engineer recruit जावपा जाय, engineer shortage आसा म्हण. I take your point. Cruz Silva. My third question is my third supplement. See, I am the main this. I have to get three. My third question. Third question Speaker sir, I think this Cruz is Silva Tungleta. Speaker sir. Cruz Silva. Speaker sir. Answer करता. My third question, specific minister, is MAPCS is granted every 10 years. Yes. Pending application दाखवता. आणि pending application is based on ACR report. Aka clear जापाक खूप time लागता. It is taking time. My request is to shorten this process. 2015 recruit केले ते 2025 तेंगले 10 years period जातलो. जेन्ना 10 years जाता तेन्ना सगळ्या जावच म्हणून prepare जावपाक. This is what I want. Miguel, question question number 34. Because I may be permitted to ask 4A. Yes. माझे 5 minutes. No. Yes, Jita Rulkar. Speaker sir, reply as per uploaded in the computer. No. Speaker sir, yes. Honorable Minister जो म्हाका रिप्लाय दिला तेचेर तेंच्यांनी म्हटला इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुवें त्या विशयी की तेंचे फावंडेशन स्टोन 2016 घातलेलो आनी आयज 7 वर्सां जाली आनी तेंच्यांनी रिप्लाय दिला की मार्च 2024 ह्यो कंप्लीट जातलो. ऑनरेबल मिनिस्टर विचारूंक सोदता की आयज अजून पर्यंत थंयसर जे प्लॉट थंयसर जे डेव्हलपमेंट आहा ते पळयत जाल्यार जे एम्युनिटीज थंय जाय आसलेले जे तेंच्यांनी सजेस्ट केल्ले जे प्रोजेक्टान आउटपोस्ट पुलीस आउटपोस्ट
पोस्ट ऑफिस, गार्बेज बिल्डिंग, हे इतर कितें एम्युनिटीज जे असले ते थंयसर त्या प्रोजेक्टान असले ते अजून पर्यंत काय जावंक ना थंयसर सुरवात. आनी डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आसले म्हणजे जे इंडस्ट्रीज येवपाचे आसले ते येवंक ना थंयसर. आनी मार्च 2024 कशें जातलें हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा. कित्याक थंय अजून पर्यंत लिंक रोड सुकेकुळेन धारगळ टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगा लिंक रोड आहा तेचो स्टेटस कितें आहा तो मातसो मंत्र्यान सांगचो. आनी खंयच्या बेजीसचेर सरकार सांगता की 2024 हो कंप्लीट जातलो. पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर जो आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान फर्स्ट ग्रीनफिल्ड EMC हे तुवें हो सुरवात केली 2016 जवळ जवळ जेन्ना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकार आशिल्लो तेन्ना ही संकल्पना सुरवात जाल्ली. 2017 जेन्ना हांव IT मिनिस्टर जालो अलॉंग वीथ अंडर मनोहरभाई, दॅट इज द टायम वी स्टार्टेड टेकिंग दीस प्रोजेक्ट अहेड. स्पीकर सर, ओवरऑल एप्रुवल कॉस्ट ह्या प्रोजेक्टाचो इज 161 crores, 32 lakhs 35,501. तातूंत ग्रांट इन एड जी येता आमकां सेंट्रा कडल्यान इज 73 crores 77 lakhs 50,000. हे स्पीकर सर इज बेजिकली अ शेअर, म्हणजे आमी इन्स्टॉलमेंट दिवचो पडटा आनी तो ग्रांट सिमिलर ग्रांट सेंटर दिता. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां 20%चो स्पीकर सर 27 crores 18 lakhs 85,630 रुपीज ऑलरेडी जालो. जातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां 12 कोटी 43 लाख सुमार दिले आनी आमी 14 कोटी 75 लाख सुमार आमी घाले. सेकंड इन्स्टॉलमेंट स्पीकर सर 53 crores 47 lakhs 31,659 हे आयले एट 30%, जातून आमी आमच्या सेंट्रा कडल्यान आमकां जवळ जवळ 24 कोटी आयले आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 29 कोटी घाले. आतां स्पीकर सर हे लँड जे आशिल्ले वॉज जस्ट बेजीक लँड, नो डेव्हलपमेंट कांयच नाशिल्लें आनी ताज्या खातीर तुवें सारकेल्या गांवांत जे नवोच सुरवात जाल्ली थंय कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें. हाज्या खातीर ITG वॉज नेम्ड एज अ इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आनी तेन्ना स्पीकर सर आमकां डेव्हलपमेंट करपाक सुरवात केली. आमी 2018 जाला 18तल्यान स्पीकर सर पयलो सर्वे केलो. सर्वेच्यान मागीर रस्त्याची कामां घेतली, ड्रेन्साची कामां घेतली, इलेक्ट्रिकलाची कामां घेतली, उदकाची लायनीची कामां घेतली आनी टोटल एम्युनिटी स्पीकर सर त्या हातून इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरान जी करपा जाय which includes facilities of electricity substation where our power minister is doing, where the water supply unit where our PWD minister is doing through our electronic manufacturing cluster. हे सोडले जाल्यार एडिशनल फॅसिलिटीज टू मेक इट अ व्हेरी स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आमकां वेअरहाऊस, ई-वेस्ट फॅसिलिटीज, गार्बेज मॅनेजमेंट सायट, ETP ह्यो फॅसिलिटीज तयार करच्यो पडटा. एडिशनली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, पुलीस तातूंत आउटपोस्ट, पुलीस आउटपोस्ट, डिस्पेन्सरी, फॅसिलिटीज फॉर पोस्ट ऑफिस एंड बँक्स आनी फायर फायटींग स्टेशन चालू करपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब तुमकां बरें दिसता की हे जितलें हांवें सांगलां ऑल वर्क्स एक्सेप्ट फॉर ETP आमी जी सिवरेजी खातीर आसा ती आमी घेतिल्ली ना, कित्याक इंडस्ट्री प्रमाणे आमी ETP मागीर घेतले म्हणून. पूण जी कामां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय करपाक जाय तांची कामां सुरवात आसा. फायर फायटींग स्टेशनाचें काम चालू आसा. एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग ताणें जें विचारलां, पुलीस आउटपोस्ट, डिस्पेन्सरी, पोस्ट ऑफिस, बँक्स हें सुरवात जाल्ली आसा. वेअरहाऊस सुरवात जाल्ली आसा. ई वेस्टाचें टेंडर जाल्लें आसा. पार्किंगा खातीर जी बे आसा ताजे पेमेंटाचें आमकां दिसता हे दिसांनी फायनान्सांतल्यान क्लियर जालें की तें काम सुरवात जातलें. सो बेजिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन दॅट प्लेस सुरवात जातलो स्पीकर सर, वीच इज ड्यू टू कंप्लीट बाय मार्च 2024. आतां प्रश्न येता स्पीकर सर इंडस्ट्रीजचो. इंडस्ट्री खातीर आमी स्पेशल लँड अलॉटमेंट पॉलिसी तयार केली आनी लँड अलॉटमेंट पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी भायर गेले. पयले स्पीकर सर आमी आज द रेट विच इज अवेलेबल फॉर दीस प्लेस इज रफली एट 500 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. आणि मेन हातून एकूच लक्ष आसा, सिन्स इट इज अ ग्रीनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर, वी कॅनॉट टेक अ एन्सिलरी थिंग अँड मेक इट समथींग डिफरंट. दुसरो इंडस्ट्री आमी हाडूंक शकना. आतां इलेक्ट्रॉनिक्स हाडटले जाल्यार वर्साक स्पीकर सर फक्त ग्रॅज्युएट्स, डिग्री होल्डर्स 1200 डिग्री होल्डर्स वेरियस 5 काय 6 कॉलेजींतल्यान आमचे पास आउट जातात. 1200 इलेक्ट्रॉनिक्स आनी वेरियस हातून पास जावपाची जबाबदारी ह्या सरकारान घेतल्या की तांकां जॉब मेळचे म्हणून. आणि पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर जवळ जवळ आज थंय 45 MIZ स्पीकर सर म्हाका दिसता तो स्पीकर सर बसून येता. स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न कितें आसलो? एक मिनिट. स्पीकर सर 15 व्हडले प्लॉट आणि MIZ मायक्रो इंडस्ट्रियल झोनाचे 45 प्लॉट आसा. आयच्या तारखेन ऑलरेडी आमी 2 व्हडले प्लॉट स्पीकर सर दिल्ले आसा.
which is for basically IT company who will be doing electronic manufacturing kits, consumer electronics, pen drives, सगळे विनाइल टर्नेबल्स, विनाइल रेकॉर्ड सगळं जे ECM सर्व्हिस आहेत त्यो ना सोबत स्पीकर सर आता प्रश्न स्पीकर सर किती आलो आणि सगळे एंटायर प्रोजेक्ट सांगता खोदो प्रोजेक्ट सांगना ताका कित्याक ते सांगता आता दुसरी कंपनीक आमी हार्डवेअर दिली आणि 3 कंपनी फायनलाइज जातात 4 मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन दिल्यो आता प्रश्न येता स्पीकर सर ताणें मेन काढला तो आमकां सद्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिंग टू दिस इंडस्ट्रियल एस्टेट इज जस्ट 3 मीटर्स 3.5 मीटर सारखे 2 गाडयो सुद्दां वचनात ताज्या खातीर वी डिसायडेड टू डू अ रोड फ्रॉम द हायवे which will connect to Tuve industrial estate directly. मोठो रस्तो येता जेन्ना इंडस्ट्री जेन्ना येता स्पीकर सर व्हडले कंटेनर येतात व्हडल्यो गाडयो येतात बारीक रस्त्यावयल्यान वचपाक शकना आनी गांवांतल्यान भितरल्यान चल्ल्यार गांवाचो प्रॉब्लेम सुरू जाता भायल्यांच्यान आमी हायवे कडल्यान जसो मोपा कनेक्ट करून घेतात स्पीकर सर तसो सिमिलरली हायवे कडल्यान डायरेक्ट तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेट 2.6 किलोमीटर रस्तो ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केला एक्विजिशना खातीर 22 कोटी रुपया आमी ऑलरेडी डेपॉझिट केल्ले आसा आमचे मार्किंग जाले की PWD आपले काम सुरू करतले स्पीकर सर मार्चान 2024 तो म्हणटा कंप्लीट करता सगळे बरें दिसले की थंयसर प्रोजेक्टां सगळीं कामां चालू आहा परत आमचो मंत्री सारको नेटान थंय काम करता आता प्रश्न उरता लिंक रोडाचो म्हाका तुमी सांगा स्पीकर सर मार्चान 2024 लिंक रोड अजून एक्विजिशन जावंक ना ते मागीर काम करतले थंय एक परत मानस येता थंय ब्रिज बांदपाक जाय मार्च 2024 एका वर्सान एकूय वर्स ना इतले शॉर्ट टायमाचेर हे लिंक रोड जातलो ब्रिज जातलो आनी कनेक्टिविटी आमकां हायवे टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी जातले तो प्रश्न आसलो तेणी एंटायर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे सांगले पूण लिंक रोड जायना जाल्यार तो प्रोजेक्टूच कंप्लीट जावचो ना कोण इन्व्हेस्टर येतले तुवें सांगले 15 इंडस्ट्रियल प्लॉट आसात 15 इंडस्ट्रियल 2च गेल्यात आता ते केन्ना गेले अन्य सदस्य तुमचा प्रश्न किती प्रश्न ह्यो पयलीं हांगले 2 गेले 15तल्यान इंडस्ट्रियल प्लॉटांतल्यान 2 गेले ते केन्ना गेले त्याचो टायम ड्युरेशन कितलो त्यांनी केन्ना सुरवात करपाक जाय हो प्लॉट घेवन सुशेगाद अशेंच रावतले लिंक रोड पयलीं क्लियर कर कित्याक 6-7 म्हयन्यांनी लिंक रोड जावचो ना तुजो सारको टायम दी कसं ताजो एक प्रश्न जेन्युइन आसा ताजी कळ आसा की गांवांतल्या लोकांक त्रास जावचे न्ही भायलो लिंक रोड जावचो म्हणून आता जवळ जवळ 6 महिने जाले वी हॅव बीन फॉलोइंग अप विथ द कलेक्टर्स ऑफिस 22 कोटी आमी EDCन डेपॉझिट केले अंडर राईट टू फेअर कम्पेन्सेशन तो एक्टाच्या अंडर प्रोक्युरमेंट पॉलिसीच्या अंडर वी हॅव ऑलरेडी कंप्लिटेड ऑलमोस्ट कंप्लिटेड दारगड विरनोडा आणि तुवें सगळे मिळून 81,900 स्क्वेअर मिटर्स जाता 2.3 किलोमीटर स्ट्रेचा खातीर आता स्पीकर सर जवळ जवळ 15 जाण आसा जातले सेल डीड ऑलरेडी अप्रूव्ह जाली वी आर वेटिंग फॉर द कलेक्टर्स ऑफिस अँड कलेक्टर टू कंप्लीट द प्रोसिजर ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट करता आसतना स्पीकर सर एकट्याच मनशाची थंय प्रॉब्लेम आसा तो आमचो PWDचो जो एक्विजिशन एक्ट जालो तो ह्या दिसांनी जालो जाल्यार वी वील एन्श्योर दॅट उरिल्लो कुडको आमी त्या एक्विजिशन एक्टाच्या अंडर आमी एक्वायर करतले कितें प्रोक्युरमेंट सर मिनिस्टरान एश्योर करपाचे कितलो टायम लागतलो एका मनशा खातीर आता म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली पेंडिंग उरला एका मनशा खातीर कितलो टायम लागतलो एका मनशा खातीर कंप्लीट करपाक स्पीकर सर जेन्ना एक्विजिशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट जायत आयलो एक्विजिशन जातकरूच काम सुरू जातलें न्ही आता काम मार्च 2024 जेन्ना म्हणला आमी ताका डेट दिल्या इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर टू बी रेडी कनेक्टिंग रोड समज जावपाक जाय मिनिमम 1 ते 2 वर्स लागतली प्रॅक्टिकली ही कॅनॉट एकदा आमचे कंप्लीट जाले की PWD विल स्टार्ट डुईंग देयर लिंक रोड केन्ना सुरुवात जातलो इतलेच सांग सुरुवात केन्ना एका मनशा खातीर शिरकून उरला एका मनशा खातीर शिरकून जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्नाच लिंक रोड तयार जातलो न्ही स्पीकर सर तो एक्चुअली बिल्डर तो डेव्हलपर ताका खबर आसता कितलो वेळ लागता जेन्ना प्लॉट घेता तेन्ना रस्ते मारपाक आनी बाकीचे करपाक स्वताचो आसतना अरे एकट्या खातीर 2-2 वर्सां उरो शकना तेंच्यांनी एक्सिडेंट हे कारवाई करपाची फुडें सरपाचें तेंच्यांनी ज्या कंपनीनी ऑलरेडी प्लॉट घेतले तांकां एग्रीमेंटा प्रमाणे 2 वर्सां भितर तांणी तांकां काम कंप्लीट करून दे हॅव टू स्टार्ट देअर एक्टिविटीज हांवें जे स्किलिंग भुरगे कित्याक सांगले तुका 1200 पास जाता जेन्ना हे आमचे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरान हे आमचे कंपनीज काम सुरू करतले आमी तांकां ऑल्सो रिक्वेस्ट केला की हे 1200 भुरग्यांतले अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसा तांकां स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंगाक घे सो आमकां 80% गोंयकार ते इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरार काम करपाक मेळटले स्पीकर सर तेणी सांगले की ताजो प्रश्न स्पेसिफीक आनी हय स्पीकर सर तेणी सांगले आता गोंयकारांक स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर तेणी सांगला गोंयकारांक थंयसर जॉब मेळटले सगळे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर थंय बांदतात मान्य आमची प्रॉपर्टी थंय गांवकारांची 6 लाख स्क्वेअर मिटर घेतल्या
एक्वायर केला तांकां कंपेन्सेशन कांय ना कशे पेपर्स केले आनी कितें देवाक खबर आतां थंयसर म्हाका तेजे कडल्यान एश्युरन्स जाय की थंय एक पॉलिसी फ्रेम करपाची लोकल्सां खातीर स्थानिकांक एक पॉलिसी फ्रेम करपाची गव्हर्मेंटान की स्थानिकांक थंयसर आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या भुरग्यांक थंय जॉब मेळटले म्हणून त्यांनी एश्युअर एक करपाचें लास्ट स्पीकर सर जेन्ना खंयची आमी इंडस्ट्री हाडटा खंयची इंडस्ट्री हाडटा इट इज मेंट टू एन्श्युअर मॅक्झिमम बेनिफीट फॉर लोकल एन्श्युरन्स फस्ट ना पॉलिसी फ्रेम करून लोकलाक हे करपाचें सर जेन्ना हांव सांगता स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करून आमी घेतात लोकांक गोंयकारांक घेवपाक आमी सदांच रेव्हेन्यू पर स्क्वेअर मिटर आनी एम्प्लॉयमेंट सर पयलींचे प्रोजेक्ट अशेच जाले पॉलिसी फ्रेम काय करूंक ना पॉलिसी फ्रेम करपाक एश्युअर करपाचें सोंपता प्रश्नकाल सोंपता 0 ओवर श्री अलेक्स सिकेरा Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of families of freedom fighters regarding their pending demand to increase the house repair grants from rupees 50,000 to 1,50,000. Yes, Sri Kusilo. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of villagers of Sanzade area is due to the old and duplicated conditions of the existing pipeline that is almost 22 years old. And the residents of Padribad, Komba and other nearby areas around Margaon Industrial Estate are facing water shortage due to the reduced water carrying capacity. The proposal for replacement of pipeline in Sanzadi area of Welling constituency to solve this issue is submitted by Assistant Engineer, Subdivision 3, Work Division 9, PHE, PWD dated 15/3/2003. Needs to be executed at the earliest. Shri Sankalp Amonkar. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people of Murmagaon constituency with respect to the stray dogs. The population of stray dogs is on rise, and they have been chasing people on the roads, including the small children, putting their lives at risk. I have been approached by people of all parts of Murmagaon constituency regarding this issue. Steps the government intend to take in this matter. Speaker, sir, हे जे इतले वाढलेले सर केसीस बाबत तुमकां एक रिपोर्ट दाखयता स्पीकर सर मुर्मुगांव 120 केसीस ऑफ डॉग बायट्स एवरी मंथ 120 केसीस सर कुत्रे चावता लोकांक थंयसर एवरी मंथ आनी वर्साक 1300 डॉग बायट्स केसीस जावपाक लागला मुर्मुगांव तर सो मागता सर की हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें म्हणून Sri Venji Vegas. Fear and anxiety in the minds of local entrepreneurs who want to buy motorbikes and put them on rent, as there is no rent-a-bike licenses issued, and a lot of young youth who would want to buy and can afford 1 or 2 bikes cannot buy and rent, due to which several such private bikes are rented and given for rent, and the revenue to the transport department is lost. The government should start issuing new rent-a-bike licenses for minimum 2 or 3 bikes for new single owners or license per family, which will encourage entrepreneurs as well as generate revenue plus stop illegal renting of private bikes. Sri Alex Reznare Lawrence. Though this is a 0-hour mention, खूब महत्वाचे आसा. Goan is a unique place where there are rent-a-bikes available to tourists. Very consciously, आमचो सरकार येतगोच आमी हे स्टॉप केल्ले. कित्याक स्टॉप केल्ले? हुंय संख्या इतली वाडलेली आनी हुंय कांयच्या काय हुंय पार्किंग करप, लोकांक ब्लॉक करप आनी एक्सिडेंटूय जाताले. टुरिस्ट येतात ते बायकार बसून तांकां रुल्स खबर ना, ट्रॅफिक सिग्नल खंयचो रस्तो तो वन वे वयताले, खूब एक्सिडेंटूय जाताले म्हणून आमी स्टॉप केल्ले. पूण आमी पळयलां ते उपरांत कितें जालां स्पीकर सर, इल्लिगली बायक रेंट आउट करता आनी सेम थिंग इज गोईंग ऑन, स्टील दे आर डुईंग इट इल्लिगली. सो डिपार्टमेंट इज रिकन्सिडरींग दॅट एटलिस्ट फॉर अ शॉर्ट पिरियड आहा ते लिगलायज कशें करपाचें, सो दॅट इल्लिगली आमी मागीर सारके स्ट्रिक्ट जावपा आनी रेंट अ बायक आमचे अनएम्प्लॉयड युथाक एक संदी दिवपाक. वी आर कन्सिडरींग इट, इट इज अंडर एक्टीव कन्सिडरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट. बट आय कॅनॉट गिव अ specific assurance now, but it is at the back of my mind because it is the demand of the youth. Further, हेजेरूच हांव सांगपाक सोदता, आमी गोंयची पात्रांव स्कीम म्हूण केली. इवन दो इट वॉज अ प्रायवेट ऑपरेटर, बरी वेवस्थीतपणे चलता आनी फुडल्या म्हयन्यान आनी 100 जाणां दिवपाचे आसा.
तितून आमी इंटग्रेट रेंट अ बायकूय करता मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर रिक्षाय करता आनी ऑल वील बी इलेक्ट्रिकल बायक्स. सो दीस इज अ न्यू थिंग वॉट वी आर इंट्रोड्युसींग. तुजे कोण घेवपाचे आसा तांकां इलेक्ट्रिकल बायक घेवपा जाय सो दॅट देर विल बी लेस पोल्युशन एज वेल. श्री Alex Lawrence. Speaker, sir. Yesterday, kal ek incident zala Al-Lens. I'm just bringing it to notice of the House that somebody, the law and order situation, one Zuzé Dias was attacked with a chopper in the and he was on his neck. He had a wound resulting in severe injuries. So the incident has caused a feeling of insecurity among the people around that area. So I would request the government to take immediate action. Although FIR has been lodged and the police are investigation, to avoid such type of instances where somebody coming with chopper just comes in the daylight should be avoided, and it will be a fear for those people who even attempt such type of incidents. Speaker, sir. Sri Elton Costa. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of villagers of Aved and Parota. Very serious issues, Speaker, sir. As the worry about the potholes and cracks that have emerged on the Paroda bridge, urgent intervention from the PWD department is sought to repair the bridge before any unfortunate incident occurs. The safety of the people is at risk. The prompt action is needed to address this issue. Sri Dr. Charanga Shetty. Sir, there is an apprehension in the mind of the parent of students studying in higher secondary school in the state of Goa, particularly the student of science stream who are preparing for competitive exam like NEET, JEE, Olympiads, AIMS and the likes due to the additional burden of second language student in the state. Sri Krishna Sarkar. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco regarding settling of road time and again in front of Goa shipyard, a main gate. Minister हाचे नजरेक हाडटा की PWD मिनिस्टर सर वो रोड जो आसा वो बिझियस्ट स्ट्रीट म्हणजे आमचो बिझियस्ट स्ट्रीटार आसा आनी पडतो इलेज सर वो रस्तो गोवा शिपयार्डा फुडलो मेन सगळ्यात मेन सो तो देंवत आसा आनी काल थंय एक एक्सिडेंट जावन ही सिरियसली सिटींग इन द हॉस्पिटल. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जाता इतले बेगीन हाजेर इन्क्वायरी करची म्हणून. कागदपत्र पेपर टू बी लेड. श्री सुभाष शिरोडकर सहकार मंत्री. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Yes. आमदार श्री डॉक्टर दिव्या राणी आणि लक्षजी सिद्धमणजी. Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of the people regarding the bridge over Kalti River in Sattari Taluka. The bridge is over 55 years old and has developed several cracks. Heavy vehicles from Karnataka, Maharashtra use this bridge. There's urgent need for structural audit and estimates for construction of a new bridge, along with repairs to approach roads and urgent repairs to current bridge has to be carried out to prevent any untoward accidents and incidents. Yes, Minister. The site of the bridge on Kalti River at Keri was inspected by the Chief Engineer, NH and R&B, along with the Superintendent Division 10, Executive Engineer, Projects RO, Morth and others. It was noticed that there are no structural cracks to the main bridge. The bridge consists of 3 spans with 2 central piers and side abutments. On an upstream side, a Ganpati Visarjan shed has been constructed in the course of the river, and downstream side, illegal filling of land has been done, thereby blocking the free flow of water through one of the spans of the bridge. This has led to diversion of the river course on one side, causing damage, erosion of wing walls, and as a reason, approach portion near abutment settled to certain extent. In this regard, PWD has requested WRD department for needful action for restoring river course so that further damage of environment cannot be done. I have already requested WRD minister to remove the encroachment in the river course, because if there is an encroachment, then there is a damage again to be possible. It is essential to clear the silt and illegal filling from river course
to restore free flow through all the three spans. Also, there is need to take up the work of reconstruction of eroded wing walls, store the approach slabs. As such, estimate for repairs and restoration of funicular component of the bridges on River Kalti at chainage 8.20 kilometers carry on NH 748AA amounting to 90.65 lakhs is proposed for sanction of MORT under FDR funds. I have directed my officers to continuously follow up with the regional office of MORT, Mumbai, for each sanction of the said estimate. The work will be taken up once the approval is received from MORT. Meanwhile, department is in the process of conducting a structural audit of culverts and bridges located along National Highway 748AA between Sankhali to Goa border, Cholla, which includes the said bridge. The proposal for appointment of the consultant of the said consultancy is already under process. Department has also submitted a proposal of replacement of existing old masonry culverts on the stretch of National Highway 748AA amounting to 5.25 crores of more sanctions. The bridge is structurally stable, and in view of the above, there is no need of fear and anxiety regarding the safety of the bridge at Kalli. Speaker, sir, I know that I've got this answer, but the engineers have said, but the report, when we wrote to the PWD department, they have sent a proposal for urgent repairs and restoration of the peripheral components of the bridge on Kalti River under flood damage repair. This has been submitted to MORT, Speaker, sir. So I request the Honorable Minister to please, because the request has gone to MORT, but there is always a delay coming because it's Union Ministry. I request, like, if there's a delay from the MORT for the repair of or construction of this, whether the PWD department can take up this work on urgent basis. Because over the years, the course of the river has changed, and because of that, there is a damage to the embankment of the, the bridge. It is seen that there is a damage to the embankment of the bridge over the course of the years because the course of the river has changed. And there's a lot of erosion that has happened on the banks of the river. So because of that, there is cracks. I mean, I know that the engineers have said that there is no damage, but our people, locals who live there, and problem is that that bridge is the only bridge which connects from Chorla Ghat, all the heavy vehicles, whether it's trucks, buses, small vehicles, all the buses, all the vehicles coming from Maharashtra, Karnataka, they have to take that route to come into Goa from Chorla Ghat, from the Keri outpost to Sakri and then onwards. And that is the only bridge connecting. And because there is so much pressure over it, and it is over 60 years old. So there are cracks on it, and there needs to be repair work. And I think more than repair work, if a with repairs, if a new bridge, because this is a two-span bridge, so if a new bridge can be built, that would really benefit everybody, because it is a national, that's the national highway. So I request Minister to kindly look into it. Speaker, sir, I have already replied, and I'm very sure that honorable colleague, Madam Divya Rane, has understood what the complex situation is about. First of all, there is illegal filling of the river, which I have requested WRD Minister, and I request you also to follow up with WRD Minister to see that the diverted course of the river is straightened, because that has damaged the piers of the bridge, number one. Number two, about follow-up of the amount what we have sent. Honorable CM is there. I have also informed CM. I will make CM also to request CM also to follow up with MORT. I will also MORT, and we will get it done. That is not an issue. Issue is now if we have to increase the width of the road or make a new bridge, we require additional land at the side. And I think as local MLA, I had also given a categorical assurance to Mr. Jeet Arolkar, MLA of Mandaram constituency on a similar land, that even now, when they were speaking about the Thuya industrial state, the bridge being very narrow, road being narrow. See, today acquisition under the Compensate 2013 Act,
how one compensate when giving on sale aid is becoming very difficult. So if you take leadership and if you get NOCs, we'll pay for it. But we can think of making a new double, triple bridge, four-lane bridge there, if you can bring the NOCs. I will tell my engineers to give the entire alignment of the new bridge, and you can get the NOCs. But in the meantime, I would request you to kindly follow up with WRD Minister. I will also follow up to remove the encroachments which have done in the course of the river, which has diverted the flow, which you have also admitted, and damaged the pier of the wall. Thank you, Speaker. Sri Alex Sikera, calling attention. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the village panchayats, whose areas have been declared as notified areas by Goa IDC, who have deliberately been denied their rightful dues that have been collected by Goa IDC over the last several years. The steps the government has taken in this matter. Reply last moment, but I can reply if he so desires. I don't need a written reply from the department. I'm leaving it to either I answer it today or I can answer it on 4th August. Speaker, sir, as per the convention, reply should be in writing. However, Sir, then I will reply it on 4th August. however, I am willing to accept his oral reply provided he says facts. Yes, पुढे होत्या. खासगी ठराव श्री विजय सरदेसाई, क्रूज सिल्वा आणि अलेक्स कार्लोस फेरेरा आणि माणसो. Speaker, sir, the House strongly resolves the government to formulate a heritage conservation policy. Goa has got 51 notified structures under the State Archaeology Department and close to 430 additional monuments and structures with immense heritage value. The state government is yet to put in place a heritage conservation policy to conserve and preserve these architectural monuments. ठराव सभागृह मुखार आसा. उलयात मंत्री. रिप्लाय दिता पण ताजे बरोबर तिगांनी जर एका बरोबर एक्सप्लेन केलें what they really desire to get from this policy. I have a reply, so I would request all the reply करूं मागीर करतात. Speaker, sir, the Department of Archaeology has notified 51 monuments as in the resolution. The 51 monuments and sites of archaeological importance as protected monuments and sites as per Goa Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980. Besides, there are another 21 monuments and sites notified in Goa by Archaeological Survey of India, Government of India, as protected monuments and sites as per the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958. Out of 21 centrally protected sites, Church Complex at Old Goa is a World Heritage Site recognized by UNESCO. Apart from these, there are buildings, sites of historic and aesthetic importance of Goa notified under Section 15 of the Goa Town and Country Planning Act, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Act 2008, and the Goa Land Development and Building Construction Regulation 2010. They have a conservation committee also, and one of the members is from archaeology. Besides, there are notified conservation zones by TCP. There are over 430 or over 400 such buildings, the private heritage structures and buildings which are under TCP. The Department of Archaeology, along with the Department of Archaeology Museum of Government of Maharashtra, has even submitted joint proposal to UNESCO for declaring rock art sites for recognition of World Heritage status
UNESCO in its tentative list of World Heritage Site, which has accepted one of our proposal, that is at Pansai Mall in Sulkarna of Kavrepilla Panchayat. Apart from all these sites and monuments, government is aware that there are hundreds of other heritage sites and monuments which are having archaeological and cultural significance. Many of such potential archaeological sites and monuments are in a living condition where people are using such spaces, traditions and rituals purpose. Recently, government has accorded administrative approval to notify 7 more sites and monuments as protected sites and monuments. So far, we have taken the administrative approval, and the further step is the land survey of all and demarcation plan and putting up a survey plan out of that. Government has also accorded approval for initiate survey of prehistoric Stone Age sites throughout the state. For this purpose, we have already initiated efforts with prehistorian archaeologists, international repute, such as Dr. Path Chauhan Institute of Science, Education and Research, Mohali, Punjab, and Dr. Rija Abbas, Indian Numismatic Historical Cultural Research Foundation, Nasik, Maharashtra, and their team. Speaker, sir, government has also accorded approval to sign MOU with Department of Humanities, Indian Institute of Science, Education and Research, Mohali, Punjab, to carry out survey of prehistoric sites, antiquities and other technical assistance wherever required. The government has also accorded approval to carry out extensive survey of all heritage structures which are more than 100 years of old, and also antiquities which are of archaeological importance from government as well as private ownership. Speaker, sir, this survey is planned on the line of Government of India National Museum on Monuments and Antiquities. The structures and the objects directly has to be maintained. For that, on the lines of national policy for conservation, the government of Goa working on the preparing heritage property policy, as it was a commitment announced by the Honorable Chief Minister in his budget speech. And with this initiative, we have started initial discussions and panel discussions with for the public consumption, for building the public opinion in the public domain. And for this purpose, the Department of Archaeology has conducted a panel discussion by inviting various stakeholders on the topic of heritage policy for Goa on the occasion of World Heritage Day on April 18, 2023. It is not that because the resolution has come and we are going ahead with this. The process is initiated long back, and we had a panel of debate by the experts such as Dr. Ashish Rege, Principal Goa College of Architecture, Dr. Abhijit Sadle, one of the renowned architect, Dr. Seema Arasbud, Department of History of Goa University, Dr. Purnanand Savaikar, Goa College of Engineering, architect Chandan Parab, architect Srimati Savani Shetty, archaeologist were invited as a guest speaker. Speaker, sir, the focus here is heritage conservation policy is very much required for the state. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट काम करीत आयिल्लें आसा. आनी ताजे हांव सांगता कित्याक लागून जाय तें. इट इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप. हें रेजोल्युशनूय आयिल्लें आसा एंड इट वील स्ट्रेंथन आवर एफर्ट्स. आनी ताचे खातीर एक म्हणजे आमकां वेरियस स्ट्रक्चर. गोवा वॉज रूल्ड फॉर 450 years बाय पोर्तुगीज, एंड देन आफ्टर वी गॉट अ लिबरेशन. दे हॅव लेफ्ट ओवर, देर आर सर्टन मॉन्युमेंट्स. ताजे पयलीं खुबशे हाजेर आक्रमण जाल्लीं गोंयचेर, आनीक गेले म्हाका दिसता की 1200 वर्सां पयलीं सन कदंबकालीन पसून कांय स्ट्रक्चर्स आसात. हे सगळे मेनटेन करपाचे. ते हेरिटेज पॉलिसी इज व्हेरी, कंजर्वेशन पॉलिसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज वी नीड टू कंजर्व, वी नीड टू प्रोटेक्ट, वी नीड टू प्रिजर्व, वी नीड टू रिस्टोर, एंड वी नीड टू मेनटेन ऑल दीस सायट्स सो दॅट ताजे जे वॅल्यूज आसात ते उरपाक जाय. आनी हिस्ट्री भितर आमचे येणारे जनरेशना भितर आमचे जे दायज आसा ते सगळ्या लोकां मुखार वचपाक जाय. आनी हिस्ट्री ही सारकी मेनटेन जावपाक जाय. हिस्ट्री मेळत तशी जावपाक जायना. हाचे खातीर अत्यंत गरजेचें.
म्हणून आमकां हे सगळे आयडेंटिफाय केल्ले ऑल हेरिटेज सायट्स आमकां एक लिस्ट आउट करपाक जाय, तातूंत भितर कॅटेगरायज करपाक जाय. कॅटेगरायज म्हणजेच खंयचे ग्लोबल व्हॅल्यू खंयच्याक आसा, इंटरनॅशनली व्हॅल्यू कितल्याक आसा, आमकां नॅशनल इम्पॉर्टन्स कित्याक आसा, आमच्या स्टेट इम्पॉर्टन्स खंयचे, विलेज इम्पॉर्टन्स खंयचे, आनी अकॉर्डिंगली आमकां ज्यो वेरियस बॉडी आसतल्यो कोणी मेंटेन करपाचे, वेदर इट हॅज टू बी मेंटेन, रिनोवेटेड ऑर दी परमिशन्स आर फॉर एनी ऑफ दी चेंज ऑर इनोवेशन फ्रॉम whom, ह्यो सगळे पॉलिसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट पर्पज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हॅव टू बी allocated to each of the department, whether it is maintained by the state, central or village or TCP or whichever, tourism pasun aile jar jayet, it can become a part of that. Heritage policy is not only for the archaeological purpose, it is meant for the tourism. आमकां heritage tourism करतलो जर जाय, tourismaचें घेवचें पडटलें. आमकां TCP कडल्यान खंयची परमिशन जाय तेन्ना TCP कय आसतलें आनी आर्किओलॉजी आसतलें. आय थिंक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट वील टेक दीस इनिशिएटीव आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट हे मेन आसतलें. The framing of rules for different categories, the heritage conservation policy is very much required. Preservation, conservation, restoration, maintenance, हे सगळे आमकां करपा खातीर एक पॉलिसी आसचीच पडटली. Delegating powers to different bodies, तेय आमकां करचें पडटलें. Frame a policy for private structures, privileges, relaxations, मागीर funding, म्हणजे हांव कोणाक विशयी वयता, जे प्रायवेट स्ट्रक्चर्स आसात, आज चांदोर बागान भितर अनेक अशीं ओल्ड घरां आसात, आमकां होली स्पिरिटा कडेन अनेक ओल्ड हेरिटेज घरां आसात, आमच्या हातून माला हातून भितरय खुबशीं अशीं हेरिटेज घरां आसात, दे आर प्रायवेट. बट ऑल दोज इंडिविज्युअल्स आर वरीड अबाउट वेन द नोटिफिकेशन जावं ते आयडेंटिफाय जातात तेन्ना ह्या ओनराक भंय दिसता की आपल्याचेर खंय तरी गदा येतली, हाचे फुडें आपूण आपल्या घरान भितर रावपाक शकतलो काय ना, ते मोडल्यार आपल्याक हक्क आसा काय ना सारकें करपाचें, ते रिनोवेशन कॉस्ट आपल्या कडेन जपतलो काय ना, त्या रितीन तें करपाक जाय, आपल्याक जाय तशें ना. म्हणून आमकां ह्या पॉलिसी भितरूय अशें करपाक जाय, सगळ्यांचे कन्सेन्सस घेवन हावजाचो आनी इन पब्लीक डोमेन ऑल्सो, की तुमचे जरी तो स्ट्रक्चर आसलो जर जायत जाल्यार तुमकां कितें फंडींग जाय जाल्यार सरकारान तें फंडींग करपाचें प्रोविजन ह्या पॉलिसी भितर आसतलें काय ना. भिवपाक कोणाकच भंय आसपाक जायना की आपलो ओल्ड स्ट्रक्चर, इट इज अवर हेरिटेज, आनी ती मेंटेन करपा खातीर जर ताका आमी लॉस करून करता जर जायत, इट इज नॉट प्रॉपर. सो इन माय ओपिनियन वी शूड टेक हीज ओपिनियन्स ऑल्सो अँड वॉट ही वॉन्ट्स. हें ब्युटिफिकेशन करून जर आमकां टुरिजम तातूंतल्यान बरे रितीन जाता, एखादे वेळ ते केले नंतर ताका तें लेट आउट करपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान ताचेय चारित्र चलता आनी आमचे historic value ताचो प्रिजर्व जाता. So all these aspects have to be taken care in conservation policy. So the policy that we intend to do it, taking the public opinion, taking the elected representatives opinion, taking the opinion of all the stakeholders, जे प्रायवेट पसून आसा पळय न्ही तांकांय कॉन्फिडन्सा घेवन आनी तांकां कांयच दुखय नासतना तांचे स्ट्रक्चर वेल मेंटेन करून तांकां ते पार्ट ऑफ रेवेन्यू कसो करपाचो आनी स्टेटीक रेवेन्यू कसो करपाचो, हे सगळे पॉलिसी अत्यंत गरजेची आसा. ताच्या भायर आमचे जे जे किल्ले आसतले, जे जे कितें एन्शंट हें आसतलें, अजून पर्यंत जे आयडेंटिफाय जाले ना, वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफायींग ऑल दोज. फॉर दॅट पर्पज म्हाका दिसता की हांव म्हयन्यांतले 4-5 दीस तरी ह्या सगळ्या सायटींनी दोज आर आयडेंटिफायड needs to be protected, तांचे ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय, रिस्टोरेशन जावपाक जाय. आय कीप माय टूल्स एवरी एटलीस्ट अ वीक इन अ मंथ. अशें खुबशे आमी भोवून केल्ले आसात. ताचे भायर ज्यो नवे सायट्स आसात त्यो कशे तरेन हाडपाच्यो, आयडेंटिफाय करपाच्यो, जो प्रोसेस आसा तो खंयच्या हातून भितर म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेतल्या नंतर ताच्यो बाउंड्रीज, ताका कितें लागतलें हें सगळें करपाची आमची तयारी आसा. हांव मागता की आमचे जे रिजोल्युशन हाडलेलें आसा तांकां हाचे भायर जर कितें हाचेर संभाशण करपाचें आसा, प्रस्ताव मांडपाचे आसा जाल्यार तांणे ते मांडूं येता. मागीर चर्चा मागीर 2 मिनटां आसा, 15 मिनटां जाय, म्हणजे आफ्टर 15-20 मिनटां अशी जाय. इम्पॉर्टंट इश्यू. सभाघराचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत. मंत्र्यांनी म्हणलां की इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू, इट्स